These roots are so interwoven and taut that it's impossible to get through them. There is residue. It looks as if something had been placed here. She passed through here, there's no doubt about it. But how was she able to get past these roots? This stone stele has something... How? If you have an idea... These roots protect a sacred passage that the Donegada wants not just anyone to take. You are correct to believe the stele is bound to the entrance. You need to make an offering. In general, you place a seed of a particular plant chosen by the Donega that sealed the grotto. How to know which seed to place? And where would we find one? The easiest way is to ask someone who has already passed through the passage. There is a good chance that the Voglendike has already taken it with his mistress and could help us. Thank you, Siora. Your wisdom has been a great help to us. Were you able to meet the TIERNA CADACHTAS? Yes, but to my grave disappointment, she fled before I could expose my arguments. Yes, many strangers have tried to capture her many times. She must have decided you were one of them. I'm once again in need of your assistance. I must take the passage blocked by a door of roots. You had the honor of speaking with my mistress. If she chose to follow the sacred passage, then it is that she had nothing more to say to you. Why would I share with you the understanding of the ritual that protects her? I promise that I mean her no harm. I just need to expose as best I can the problem at hand. Her help is truly necessary. Thousands of lives are at stake. Tell me more. My people have fallen prey to a serious illness, which has almost certainly taken my own mother by now. If we do not quickly find a remedy, we shall all follow her to the grave. But the TIERNA CADACHTAS can help us. We are sure of that. She will know of a remedy able to heal this sickness that plagues us. You have already spoken with her and she left. If she chose to run from you, then she judged your intentions less pure than you attempt to show. Listen, I was able to meet the TIERNA HARH thanks to you, but I haven't the slightest clue why she fled in the middle of our conversation. I sincerely believe that there was a misunderstanding. You know that I mean her no harm. If I were simply given a chance to explain, I'm certain that she would understand. You must feed the offering ward to enter into the passage and meet her once again. I need to place a seed on the stone stele, don't I? Yes, you must make this offering. I cannot tell you from which plant it is given, but there is a chance there are more in her dwelling. I will let you enter this one time, but treat her dwelling with respect, I ask you. Thank you for your help. Do not be so eager to thank me. The place you enter is ripe with dangers. As do all sacred places, it defends itself with the wild beasts that it fosters. This passage leads to a forest where the ancestors of the TIERNA CADACHTAS makes her home. And why should I fear the ancestor? Have stories of the Nadaig been shared with you? In your language, you would call them guardians. No, I've never heard of them. Those who are Donegad draw their power from the island. They are bound to her. They become Sinol Menawi. The more they draw power from the earth, the more of themselves they give her. There are times the bond becomes so strong that they abandon themselves completely and become her guardians. They take the face of a Nadaig who, as long as the island gives them life, watch over her dominion.
The Nadaig are big and powerful, and they despise intruders. I must leave. All these crushed plants and these powders. She must have been preparing a potion. It might be the miraculous remedy. To be so close and yet to have no idea what to do with all this. All of this is extremely interesting, but alas, it won't help me open the root passage. This bark is covered with little symbols. It looks like some sort of writing. Though I've been led to believe the natives have no written language. The Donegada use these symbols amongst themselves, and only they understand their meaning. It is a secret and sacred language. I cannot reveal to you what the bark contains without breaking my bond. Can you at least tell me if they speak of a passage? A seed? No. I would have told you. All of this is extremely interesting, but alas, it won't help me open the root passage. This plant looks familiar. I saw some not far from here. Unfortunately, it's lost its seeds. This looks like a collection of skulls from various animals. I wonder what purpose they serve. These skulls symbolize the animals. Through some rituals, we greet them. We thank them for feeding and dressing us, so that the next hunting season, they will once again give us the weak amongst their herds. I don't see any seeds here. The only clue we have is this plant. Let's try to find some other flowers. It might be their seed that opens the passage. All these flowers. Perhaps this is where the TIERNA CADACHTAS finds the seeds that we're looking for. Perhaps, but this flower is usually rare. I've never seen such a great number of them in the same place. These flowers are similar to those we found in the dwelling of the TIERNA HARH, and they bear seeds. Those are the offering seeds we need to open the root passage. We should go try them. This island sorcery is touching in a sense. If only its usage did not entail all of these superstitious venerations of nature spirits. We have what we need. Let's go back to the stone stele. And there.
This place must be some type of shrine dedicated to the demonic creatures of this island. If the Ordo Luminis could see this. Be respectful. We are in a sacred passage, which is for initiation and meditation. We did not come to defile this place, and we do well to hurry. The TIERNA HARH CADACHTAS has quite the head start. May the enlightened protect me in this battle! The enlightened protect me in this battle! May the shadow engulf our enemies! There's a chasm here. The TIERNA HARH CADACHTAS is agile. She must have jumped over it. We cannot go this way. There has to be another path. Protect me in this battle! May the shadow engulf our enemies! May the shadow engulf our enemies! Be careful, my child. You need healing.
May the shadow engulf our enemies. Be careful, my child. You need healing. May the shadow engulf our enemies. May the shadow engulf our enemies. Your magic. May the enlightened protect me in this battle. May the shadow engulf our enemies.
I hope she didn't hide here. Would be quite troublesome. It is an ancient and holy forest. A powerful place. There must be a Nadaig here. We should be careful. Да. Так, что с микрофоном? Раз. Да, Лар. Ну, какой-то монстр, я не знаю, первый раз его вижу.
Ну да, с ним проблемы последние. Блин, да ладно, что, неужели контрольную точку нельзя было там сделать? Это нормально, у тебя как? Так, все, надо сохраниться. У тебя выходной сегодня получается? Дело хорошее. May the shadow engulf our enemies. May the shadow engulf our enemies. Protect me in this battle. The shadow engulf our enemies. Я не успеваю делать. May the shadow engulf our enemies. May the shadow engulf our enemies.
Да, напряжно. Патронов нет. We didn't want this fight. Why? Why? In order to capture and extract from her what we Да, need. To examine her. Dissect her, if necessary. You have done us a great service, guiding us directly to her. Are you saying that... Even if the creature has concocted some remedial potion, it is not the song we came for, but the bird. She leads the sorcerers of this island. She knows how they transform, and from where their powers originate. Our scientists think that the remedy is there, in their pseudo-magic, and in their mutation. Thank you for bringing her to us, and Просто в ridding us мире of the пробежаться monster. вот в этом, Do you который think я I'm going to запрашивал, allow и you to двинуться manipulate потом me? дальше. I don't think anything. Apologies, Excellency. But you are going to die tragically from a stray bullet intended for the monster. Чувак, изменяй меня вообще. Я тут вообще только что здорового этого завалил. Куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Пощадите. Ладно. You are obviously nothing more than a henchman. It is your governor that is going to have some explaining to do. Off with you. And make sure our paths never cross again. Thank you, Excellency. You will never see me again. Так, что там это-то жива, нет? TIERNA. She is unconscious. We need to bring her back to her village. She needs to be tended to. Так, But смотри. first I'm going to make sure that we haven't forgotten anything. I'll return quickly. Ту игру будешь проходить, да? А чё, у него нельзя ничего забрать больше? Я думал, какой-то трофей дадут за его убийство. Да ну? Через 3 часа, ну не знаю даже. 3 часа, 6 часов. Не знаю, получится или нет. Мне уходить надо уже скоро. Да и глаза, если честно, устают уже под вечер. Хочется немножко отдохнуть. С братом, с телефоном. Приставка. Не знаю, ладно. Ладно, я еще бы в какие-то игры играл, знаешь, на такой лоховской сложности, так сказать. Тут на этой сложности даже не моргаешь, то есть постоянно смотришь. Вообще надо моргать часто, чтобы зрение не сажало. Уже бывает моргнул и умер. Поэтому глаза очень быстро иногда устают. Да успокойся ты, спасли мы тебя. Что ты такая буйная эта женщина? We were manipulated by the Alliance. We had no idea that they sought to capture you. We believed their fable of a miraculous remedy. The man that shot at you is in no condition to come back and bother you. And their governor will have explaining to do. I suppose I should thank you for having pulled me from their claws and bringing me here. Even I would have preferred knowing the men dead. There is indeed a remedy. But I doubt that I can do anything against this sickness that you describe. I don't know it. And I don't see how I could create a remedy that would heal it. Perhaps you could try. У меня как-то, не знаю. This remedy was prepared for a precise purpose. To heal those who escape the claws of the Alliance. Там, через пару часов уже чувствуешь, глаза уставать начинают. These monsters capture the Sinol Menoi and torture them,
bleed them, put things in their veins. Those that do escape are in such agony that our care and comfort are not enough to mend them. That's why I made this remedy. Not for your malihora. My people have never fallen prey to such sickness. How can you be so sure? Ну, у меня еще со зрением, как бы, я вижу, хотя по много и в телефоне, и в этом, но зрение, чтобы сглазить, ну, не знаю, вообще не испортилось годами. God of 1,000 faces, the one and many who protects us. They and we are tied and bound, as they are tied and bound to you. Their generosity to our people is infinite, but the crimes of the Renaigse enrage it. After all, perhaps your malihora is their vengeance. То есть лекарства пока не получим. Ну понятно, если мы сразу получили лекарство, уже конец игры был. Ну, у меня просто телефон, у него это функция есть автоподсветки, то есть он ориентируется на освещение в помещении, автоматически подстраивает, чтобы не сажать зрение. Вот. Что, может, поэтому оно у меня и, в принципе, практически не село. Хотя этот телефон у меня уже 3 года, и я очень по много в нем сижу. Любой другой, там, допустим, без статичная подсветка, уже бы тоже, наверное, подупала у меня. Ну, я еще фильмы особо как-то не смотрю, в принципе, не знаю, так видео какие-нибудь, потом выключаю. Нет, не то. Да и потом смотреть по этому. Я его уже 100 лет не смотрю, наверное, вообще. Вообще не помню, когда это было. Ну как, матушка включает, когда я только так одним глазом могу взглянуть, и все. В смысле, я что, там не был, что ли? Новая локация. Ну-ка. Не знаю, сейчас посмотрим. Давай. График, говорю, как бы такая вроде простенькая, но вот временами довольно приятная. Освещение такое неплохое. Более-менее. Да я сейчас уже заканчиваю, сейчас там добегу, гляну кое-что и выключу. Так, и чё, и куда ты предлагаешь переместиться? Туда. Ну, погнали. Так, особо, наверное... А, я же могу... Блин, мне силы не хватает, да, на двуручное. Печально.
тоже сила 3 вообще. Да, у нас тоже что-то мерзость такая. Вроде солнце светит, а холодина жуткая. На днях вообще прям отмерз начисто. Да что ты делаешь-то, ну? Это я себе. А, не, я что-то собрал с этого, с поверженного чувака. Ну, хорошо. Палец. Нет, не пойдет, да? Почему я не могу взять? А, нет, денег. Ой. Что еще из оружия? Какой-то у меня персонаж, какой полу я не знаю. Че уж, сил не хватает меч поднять, что ли? Я не понимаю, сила, ловкость, сила нужна. Что с тобой, Де Сарде? Друг целый. Вроде в те времена, наоборот, все здоровые, крепкие были такие. Я не знаю, этот какой-то, блин. То не хватает, это не хватает. Заколебал. Так, вот этому чуваку кольцо можно купить, кстати. Ну, в смысле... Так. Это старое у него, да, боевое? Блин. Ёпрст, у меня... Так, это которая 287, а у меня вон какое четкое есть. Аж 231. Да я знаю, он задолбал уже этот микрофон. Тут еще иногда не микрофон, а скорость чуть-чуть скачет и начинаются вот эти вот номера. Все же через интернет. Так, блин, ну кольцо, ладно, кольцо я оставлю. В принципе... А, ну вот это можно продать. Ну 66 это мало все равно. Так, у меня кольцо защиты вообще 171. Ладно, уберем это все на потом. Сейчас надо закупиться на будущее. Пожалуй. 3 припаса всего. Сколько у меня осталось-то? 4 патрона всего. Вот это плохо, конечно. Какой-нибудь такой здоровый еще рогатый появится. И все, и на этом игру можно заканчивать. Потому что, блин, с ним только через пистолет разбираться. Так, сюда мы берем вот это и вот это. Ну, сейчас выходные, сейчас у всех там сети перегружены. Можно особо этому не удивляться. Так, кольцо тоже уберу. А, я же продать могу еще что-то тут. Да, точно. Попробую что-нибудь еще толкнуть. Я тоже на выходных. Сейчас еще более-менее. А так у меня в субботу... А, сегодня, подожди, сегодня же не выходной. Что я гоню-то? Да, сегодня же пятница. Тогда да, странно.
Так, тут все ни о чем. Перчатки ни о чем. Короче, ни о чем все. Даже можно ничего не рассматривать. Так, поскакали, ладно. Плохо то, что тут лошадей нету. Хотя тут, в принципе, локации небольшие. Можно пробежаться. Ой, ну это просто нелепо выглядит так. Ну да, это тоже экономит, конечно. Типа безлимитная, но это типа. На самом деле лимит есть и еще какой, как говорится. Так, следующая наша будет цель, это вот сюда. Я где вообще нахожусь? А, вспомнил. Да, всюду обман, куда деваться. Ладно, Ларчик, побегу я потихоньку. Не знаю, если получится, забегу тебе сегодня вечер. Постараюсь, посмотрю там по делам, по глазных яблок, так сказать. Если что, пообщаемся. Если что, давай до связи. Увидимся в любом случае. Пока-пока.